easier to handle than 45 million Ugandans, or let's say 25 million people who are above 18 and who are, of eligible age. So now this is where the thing is. So now the whole idea is about transition. How do they transit from father to son? And this is what they are coming up with. But I know it's going to be easy for the parliament, for the next parliament to decide that that's the best method, because that means that parliamentarians suddenly have a lot of power, and therefore they can make a lot of money, because they are the ones who are going to decide the president. So it might be popular in their circles, but it's not going to be popular in the circles of Ugandans. So now here is where the problem is, and now I want people to get involved in the things that really matter, in the civic matters that really matter, because what happens politically on all the talk shows and everywhere, people are talking about inconsequential things. Yes, the future of this country is being decided by a few compromised, corrupt individuals who think that they have the divine right to be in power forever and to pass on power to their lineage and so on. So that's what I'm here to talk about. So I'm calling upon Ugandans to make this a subject of discussion in a way that it is not easy for them for power to be taken away from the people. Because this is classic example of power being taken away from the people. Of course, you can say the people are the ones who elect the MPs and so on. But we have lived through a time when all throughout the people at least look forward to 5 years when they can elect the leader of their choice. Now, those elections have not been credible, and there has been a lot of fraud, they have been fraught with a lot of, cheating and so on. But at least it provided some sort of cover for people to have a semblance of democracy. But now even that small semblance of democracy is being taken away from us. And what is sad is people are just quiet and are waiting for it to be proposed, and then it goes. I've spoken about it before. This is what they are planning to do. I've been speaking about it for months. They are planning to do this, but nobody is saying anything about it. And I find that very, very sad, because we are supposed to be coming out, because we are in a scenario where we have a president who in next 2026 will have ruled for 40 years, who is claims to be 80, but is anything between 80 and 90. And so we have to deal with the issues of mortality. So we have to start planning for this country post-Museveni. Now that is something that is so difficult for so many people to even conceptualize, much less to put into practice. But we have to start planning for Uganda post-Museveni. The only person who apparently is planning for Uganda after Museveni is Museveni. And now that is very sad, because we have almost as if left the reins of power to him. Do whatever you want. We shall sit here and be in opposition and quarrel and argue and be angry and so on for another how many years? I don't know what is, And now that's not how we are going to handle this. I am telling you, this is going to be a very contentious issue, and I intend to make it so. Thank you very much. Can we have some Uganda, then we can proceed with questions? Okay, ensonga endeetse wano olunaku olwaleero y'ensonga y'okubanga Minister Nobert Mao leero mu kabineti nsuubira agenda kuleetawo ekiteeso, ng'ekiteeso kijja okulonda pulezidenti okujja mu bantu aba bulijjo okutwala mu bammemba ba parliament nga be balonda omukulembeze w'eggwanga. Kati kino tulaba nti kya bulabe nnyo, singa tuba tukyusizza engeri gye tulondamu pulezidenti, oba oli awo kyali yetaasa referendum, national referendum, abantu bonna basalewo nti katukyuse ennonda ya pulezidenti, naye baagala kikwata bantu batonotono leero mu parliament, mu kabineti bakitwale nti oba oli awo kiyite tubenga kati abantu tebakyalonda mukulembeze wa ggwanga nga bwe badde bamulonda. Kati nga balonda babaka ba parliament, babaka ba parliament be balonda omukulembeze w'eggwanga. Naye kino tekigenda kutandika kati, kigenda kutandika 2026, akalulu kagenda kubanga bwe kabadde bulijjo. Naye ng'ate parliament abantu kyali abulabe nnyo kubanga
okulonda kwa president newankubadde nga kubaddemu ebintu bingi nnyo ebitali mu mativu okwemulugunya n'ebintu ebiringa ebyo, at least abantu badde bamanyi nti oluvannyuma lw'emyaka 5 tufuna akakisa ne tugenda tulonda president, oba akalulu bakabbi oba at least tufuna akakisa ne tugenda tusalawo nti tugenze kulonda mukulembeze wa ggwanga. Naye n'ekyo kyennyini akatono ako ke badde batulekeddewo nako baagala kukajjawo babenga kati abantu ba bulijjo tebakyalonda mukulembeze waabwe. Kati ekyo kya bulabe nnyo, ate nga bwe ŋŋambye singa kibadde baagala kikyusa bwekyo kyaligenze mu national referendum newankubadde nga baagala ekibiina ekisinga okubeera n'ababaka ba parliament kyekivaamu omukulembeze w'eggwanga. Naye kati kino baagala kikyusaamu mu ngeri nga tetugenze mu parliamentary system, kubanga eyo nayo gyeri amawanga mangi gagikozesa, tugeze nga Bungereza, South Africa, Israel, biki gonna gakozesa parliamentary system. Naye eyo si gye bagenda. Kino ate kirala kyaffe tugezaako tukipangirira okubanga kati parliament yelonda, kubanga kiri ekya parliamentary system newankubadde nga sikiwagira nakyo, naye at least bo bamanya nti abantu abalonzi aba bulijjo amanya nti singa nnonda omubaka ankiikirira nga wa niidi, kitegeeza nti mba nnonze kabuleta nga president, kubanga abaniidi babeera nga basinze mu parliament kabuleta yagenda okubeera president, at least nga waliwo enkwasa awo. Naye kati baagala kugirawo ddala enkwaso yonna nga olonda mubaka period osirike, kati omubaka wo gwalonda mu parliament kisibira ku sente zekazi banaamuwa kati kugamba ekyo baba bagyemu omulonzi owa bulijjo mu nnonda eya bulijjo, kugamba nga bamugjeeko amaanyi. So kati constitution njegala power belongs to the people. Our people power yaabwe ebeera bagifunzizza nga tekyali yaki yamaanyi nga bwebadde, kubanga tubadde tugamba newankubadde nga obulwadde buyina obuvuyo bungi nnyo nga tugamba oba oli awo ono munnansi bwali bwatuviiridde mu ngeri y'omu oba endala, tulitereeza ensonga y'obululu abantu babenga omuntu gwe balonze yamaliriza nga yalayiziddwa. Naye kati ate kino kye baleese kigenda kubeera kizibu, kigenda kugirawo ddala democracy completely. Naye ate kisinga okunewunyisa abantu aba bulijjo nadde ba political commentators bwe bagenda ku ma TV ne ba radio ebintu ebikwataganira ddala ku nfuga engeri gye tufugibwamu ate tebagyogera. Kati boogera ku birala obasanga bali awo mu kweyoza kola ki, kugamba n'olaba nti bakifudde kyangu nnyo abantu abaatukwata okutufuga. Kino kikigenda mu maaso tebabalabula, kati ate abantu beetaaga okubaako n'omuntu abasomesa ebintu bino. N'olw'ensonga eyo kyekigese wano tugenda kiwakanya n'ensonga eno wonna wonna we tusobola tujja kiwakanya, engeri yonna gye tusobola tujja kiwakanya, kubanga kijja amaanyi mu bantu ne kigateeka mu kakundi katono nnyo nga ke kagenda okusalawo ebyenfuga by'eggwanga okuva kati nagenda mu maaso. But from Nexus Media, thank you for the update. But don't you think as opposition, you need to have a consensus and you need to meet with different opposition leaders and see how to handle this issue? Because as need alone, it may not be that successful if you handle it just as need. But don't you think you need to have a meeting with your fellow opposition leaders and you see how to make this a national cause? Thank you. That's a tremendous idea, and I would love that. But one of the issues I have had previously with my fellow opposition people is that they react. They don't preempt. They wait for something to happen, then they react. So they are always fighting something which has already happened. Now I prefer to raise something before it happens, and we make it clear. I remember I went to a top opposition leader and he told me Museveni is planning to make the 2021 election a scientific election. No campaigns and so on, no meeting 200 people and so on. I told him, why don't we stand up and oppose it? Before it was passed. Okay?
But he said, no, let's wait for you to pass. When you wait for it to pass, you're already late. You see, when you know something ahead of time and you fight it ahead of time, that's the best time to do it. Now, I would want for us to sit down as opposition before it has actually gone through the process, and then we start opposing it. Because if you wait for it to go through Parliament and passes, then you start opposing it, then you've become a professional opposition person, which is what I despise. But if your opposition is real, you have to preempt something before it actually happens. Now, I would wish that this is how we handle things, because nobody changes things by reacting all the time rather than being proactive. So yes, to answer your question, yes, it would be better. Yes, I'm going to try to push for that, and I hope I get good reception from my fellow leaders in the opposition, and we shall try to stop it, because it's a very dangerous suggestion for democracy in this country. President asaba kyogera mu Uganda. Kirungi nnyo ekyo asaba kyodde mu Uganda. Omwami abadde abuuza nti lwaki tukwatagana ng'aba opposition abangi ne tuvaayo ekintu kino tukirwanyisa wamu okusinga okirwanyisanga oba ekibiina kimu ng'abalala tebeegassemu. Ne mugamba nti ensonga eyo nnungi nnyo ate y'amaanyi ate n'ali gy'agadde. Naye obuzibu bwe tulina oluusi abantu ababeera mu opposition basooka kulinda kintu ne kiyitawo, kati ate ne balyoka bakirwanyisa nga kimaze okuyitawo, naye ng'ate baali bakimanyi nti kye bateesa. Kati omuntu bw'aba agenda bw'oba omanya nti alina ky'ayagala okuteesa nga tokyagala, tomulinda kiteesa, omulwanyisizaawo wano nga yakatandika. Kubanga wano mu kalulu baŋŋamba mu 2021 nagenda ne nsinkana omu ku opposition leaders ab'amaanyi, nagamba nti bategeka, nze nali simanyi naye of course ye alina intelligence, nagamba nti bategeka kutta kalulu ka 2021 nga bakozesa ensonga ya covid, bagambye nti tugenda kukozesa scientific elections, teri kuŋŋaana, teri kola ki n'ensonga n'ebintu ebiringa ebyo. Naye nga ate bakiteekerawo amawanga mangi gatandise, abantu batandise okuddawo nga n'abantu mu Bungereza mu Bulaaya eyo nga tuli abantu bazzeeyo ne mu bisaawe balaba omupiira, ate nga gye waali bafa abantu abangi. Naye nga wano Museveni yakiwangaaza nga ayagala kukola ki, kubbirako kalulu. Ne mugamba nti kati nga bw'okitegedde lwaki tetuvaayo ne tukirwanyisa nga tannakijjayo, kubanga bwe tumulinda n'akijjayo tujja kubeera too late. Naga tatumulinde asooka akireete, n'akireeta ne we yakireetera nga tetukyalina utandikira kirwanyisa. Kati n'olw'ensonga eyo n'ali agadde kati nga tebannakiyisaamu, tetusobola kukola nsobi yemu ne tulinda ne kiva mu cabinet. Of course ebiva mu cabinet tubimanyi, Museveni byayagala bye biyita mu cabinet kuba yagironda. Kaakati ne tugenda ne tulinda ne kigenda mu parliament, kati ate kiyita mu parliament ate ne tuzuukuka tetukyagala. Kati tugenda kutandikirawo kati okirwanyisa nga tekinnatuukayo eyo nga tebannakiyisa, tutegeeze ababaka ba parliament nti ekyo tetukyagala, twagala abantu babeeko basobole okubeerondera omukulembeze waabwe ow'eggwanga nga bwe kibadde. Neyanziza erinnya Ntege Omukutu Babasa. President wojjidde olunaku olwo okwogera ku electoral reforms eza mukulu Mao, nga omuduumizi w'eggye lya Uganda yavuddeyo n'ategeeza nti teri muntu yenna wa bulijjo ayinza kuddamu kufuga ggwanga lino oluvannyuma lwa taata we okumukunkumula omukono mu kiboobo olyawo. N'ayongerako n'ategeeza nti ayenda osinze kitaawe mu kalulu ka 2026 ye tagenda kukeetabamu. Bw'obadde oyogera otegeezeza nti enteekateeka bwana Mao gy'ayina ya mwaka 2031 si 2026. Kino kitegeeza nti tusuubire ebigambo by'omukulu oyo okuba nti binaatuukirira 2031 nti asuubira kitaawe okuba nti anaaba avuddewo yajja avuganye butereevu era ayite mu nteekateeka eno empya eyagala okugunjibwawo bwana Mao. Malika mbabuulire mwe mba muteesa ebintu ebyobufuzi, mulabe abantu ab'enkizo n'abantu be mulina okuyiginowalinga. Kati oyinza okuddamu ebintu Muhoozi byayogedde, olina okusooka okunkakasa nti yabadde simutamiivu yabyogeredde. Kati nze sina budde buddamu Muhoozi, sibuyina n'akatono.
I don't have any time to answer Mohozi. You have to first prove to me that he was sober when he said those things, because he has said so many silly things across how he's going to go and invade Kenya and what and what. How do we serious people start answering back to that? Kanafa above at food basiru okubanga atebye tuddamu nti ayo kati yayogedde kino kati yagambye kino kati yayogedde kiri kati nayogera kino kati ebintu byonna singa tubanga byayogera byonna tubiddamu abantu maziko tuba tetukyalina kirala kye tuwogerako nti kati ngenda kulumba Kenya nasazeewo ngenda kubeera mu Westlands nga tumaze okutwala revolution kati omuntu ng'oyo omuddamu otya. So that now I want to, for me to answer anything that Moses said, I want conclusive proof that he was sober when he said it. Ekibuuzo ekirala olwo yaddabanisa omukono baawo. President nze Martin Bosa Kansula Dream TV. I'm sober. You can come and try me. I can even stand on one leg. Okay, President. Ekibuuzo kye mbadde nyina nti okusinziira kulonda kwa 2023 abantu abalala balonda abaka Parliament abasinga bagamba bayagala bayitewo era bwe bayitewo. Kati baleese ekirowoozo oba bagakola ekirowoozo ky'okutandika abaka Parliament babalonda President. Abantu mubenyi banayabufuzi mugamba nti ebagenda ne basubwa nga balonda President nga balonze si yavaayo. N'ate balonda abaka Parliament baera balonze be bavaayo. Oba oli awolowooza otya nti Mao kino kyaleeta kyandiyambako ku bantu okuba nti banalonda abaka Parliament bo bajja kuyisa okuba abantu balonda abaka Parliament bo bayisibwamu balonda President mugamba President gwabira balonze si electoral commission si gwerangirira mulowooza mutya nti abantu bandi banga balina essuubi mu kino nti banalonda abaka Parliament bana balonda ino wansi balonda President gwe banabeera baagala. Ekisookera ddala okinako obukakafu nti abantu gwe balonda ku member wa Parliament yayitawo. First of all, your Parliament gyolaba waliwo ebifo ebimu kati ng'ebyaba disabled gezaako gendayo nga toli wa NRM olawo oba onooyitawo nge workers amagye abakadde abavubuka bona 5 regions bonna ba NRM kati ezo zonna eyo na NRM abamagye bonna babeera ba NRM ate nga tekyali baddewo tekikola na makulu ow'amagye okubeera ne party olidde tekikola makulu ow'amagye CDF okwendoosinga omuntu kubanga yaliwo okukuuma buli omu abantu gwe baba balonze si bwe kiri kati waliwo akalungi kagenda mu maaso oba mu ggwanga tugeze kati nga akagenda maaso mu America gye bagenda okulonda omwaka omwezi guno ogw'11 n'olya nti komanda w'amagye yagambye nti nze mpagira gundi talina gwawagira alize bantu gwe banaalonda gwajja okusaavinga gwajja okukubira salute kati kyekirina okugenda mu maaso kati n'olw'ensonga eyo ababaka ba Parliament number 1 ogamba nti abantu gwe balonda yayitawo. First of all mulina okutegeera obululu bwa Africa wano butambulira ku kintu kibu resources audit kakati omuntu wa opposition sente zigenda okuyisa abe NRM batandika zibba mu 2023 mu budget kati balina bilioni na bilioni ezigenda okuyisa abe NRM akalulu wonna gye kali mu nsi kalulu ka sente ne mawanga agalina demokrasi alina sente yakola ki yabeera n'omukisa ogw'amaanyi okuyitawo kubanga yakuba ebirango ku TV yakola ki yabeera ne ba volunteers yabeera n'abatambula abawe emirimu abantu ne batambula ne bamukubira kakuyege so obulu bwonna bwa sente kakati okusinziira nga bwolaba engeri gye kyesuliseemu nga NRM yeyina sente zonna olabawo obwenkanyaawo nti mu bulonzi bwa MPs olabawo obwenkanya nti NRM eyina ba MPs kumpi 4 olowooza abantu bwe batyo bagiwagira okusinziira bwe batyo so n'olw'ensonga eyo bw'oba oyogera ebintu nti bakulekerayo olidde omanyi waliwo mu Tanzania CCM bwe yabeera ndoza baali bayinanga
bamemba ba opposition mu parliament ey'abantu nga binanga balinga babiri bokka abantu ne bakayana ne bagamba temusobola kumatiza abantu nti waliwo democracy nga opposition mu bamemba ba parliament bina kuliko babiri bokka kadde bakyusamu abalala ne babalekerayo naye nga bakolekeddeyo owulidde so kati nga sigamba nti okay nti gwe balooze naye nga bakulekeddeyo kati olwaddako twagera okulanga opposition erimba I mean that time Tanzania balinga mu nkaaga wakirikaawo tunagamba nti waliwo ki democracy kati kyekiri wano ne bwolaba babalekerayo bulekezi ne bagamba nti kati mwe tubalekeddeyo mugenda kugira wano naye waliwo ebintu ebimu nga Museveni yateekawo controls ezo zenkugambye special interest nga zonna bajja kubeera babe bonna youth elders military UPDF all of them nga bonna bajja kubeera babe sacha ne omunaalonda mutya wano already yatandika n'ababe wano batandika nabo so kati there is one democracy member of parliament so kati at least tulonde president tulabe nti abantu badde baagala kulonda ate nekirasagala tulooze nnyo mwenaremo kino ekiriwo twagala tulooze nga tugenda mu maaso nti omuntu asobola okugenda n'amatiza abantu bonna ab'eggwanga nti mulonde nze ngenda obbakulembera ne bamulonda okusinga ogaa nti ngenda kukuŋŋaanya ssente nkuŋŋaanye ssente mumulonde abaka bammwe aba parliament nze nja kukwata buli omu mu milioni 5 ampa akalulu awo democracy oba togisse naye kati ezo miliyoni osobola oziga abantu miliyoni 30 ngo sente oba oyina zenkanawa oba oyina obbamatiza si bwe kiri so kati ensonga lwaki tukirwanyisa nti kijja kujja obuyinza mu bantu okulonda omukulembeze gwe baagala erinnya Maido John nkwana ekitongole kya KTV kibuuzo kyange ku kiteeso kya Mao singa kiba kiyiseemu tekiyinza kukendeeza ku nsansanya y'essente ebeera mu kalulu wamu n'okubba akalulu kati kankubuulire ensansanya ya ssente eba etambula bweti kati bano bwemanja kubeera tugeze sijja kwewako example ono bw'aba ayagala kubeera MP kati ng'amanyi nze nja kubeera mukulembeze wa ggwanga aŋŋamba sooka ompe ssente ngende nfuku MP bwe ntuuka wali nja kulonda ggwe kati ensaasanya ya ssente tevaawo okuggyako ye actually ekyusa bukyusa weeyita oba badde eyita wano ejja kuyita wali okitegeera because bamemba ba parliament bonna bajja kgendewo omukulembeze ayagala omukulembeze bamugambe bw'onompa ssente n'empitamu gwe gwenja okulonda kuba tukimanyi oyagala kubeera mukulembeze wa ggwanga nze nja kubeera ki memba wa parliament kati nze nsponsoringa ngende nkuyiseewo wali kati era ssente zijja kuva eri waggulu okuggyako ono omuntu wa wansi yajja okufiirwa because at least wano muka president wabadde asuubirizaako ako jjukira ebintu byonna gye tuvuddeyo yonna ebintu byonna UPE kujjawo musolo gw'emitwe biki byonna bizze mu kalulu programu zino zonna PDM bonna bagagalu byonna bijjidde mu kalulu pressure ya kalulu kati ekyo nakyo bw'okijjawo kati ate omuntu wa bulijjo ng'abadde already talina wakwatira ku gavumenti ye nti wano wenkwatira wano wengenda okufunirayo akantu ku gavumenti yange kati ate naakonoka mujjaku kabadde alinda emyaka 5 tugenda kulinda kuba waliwo wano lumu omwami bano abalima koko etoro Museveni yagendayo ne bamugaa nti ate tugenda kwogera naffe nga tosoose kutubuulira waki sente zaffe eza koko omusajja eyali avunaanyizibwa ku gundi mu ministry abaali awo ng'afuna essimu ya Museveni yali alowooza oba namufere naye ng'omukulembeze w'eggwanga bamuwaliriza okugenda okukubira oli nti mugamba atuwe ssente zaffe twatwala koko waffe ne batatuwa ssente lwakalulu kati lwokajjawo ebyo byonna ensonga z'abantu ze balinza akalulu bawulirwe zonna oba ozijjeyo because omuntu okuwulira akulirira akalulu
otherwise talina budde bwo. So kati atisi myaka 5 bajja kati tulina ensonga eno ne bwe bujogera balina ensonga balize kalulu kati ekyo tetwagala bakibajjeko twagala kisigalewo abantu atisi babenga balina we bakwatira nti wa tujja omukadde akwasiza ku mmere ye tujja kulinda kalulu. Ndoza tufunye ebibuuzo bibiri kyogalewo ekisembayo nga kale President omuntu gwe twogerako atembedde ekiteeso kino ye minisita wa ssemateeka n'obwenkanya mu ggwanga lino ekyokuba nti aleeta reforms gwe zoolaba nti zigenda kunyigiza n'okumalawo demokrasiya mu ggwanga kirekawa essiga eddamuzi lyakulembera. Ekyokubiri tulaba nti gye buvuddeko bwana Mao yasayininga enkolagana ne President Museveni. Tulowooze nti ebimu ku byali mu ndagaano gye basaako omukono bye bino byali mu kutembeeta olunaku olwaleero. Yennyini yayogera n'agamba nti agenzeyo okukola ku transition. Si bwe yayogera? Kati kino kyavuddeyo nakyo. Tubadde tumulinda transition. Kati transition gye yali ayogerako. So n'olw'ensonga ekyo kino kikyamutwalayo. Naye nga ekibuuzo kikyobuuzo ekisooka? Neze mbeewuunya nze essiga ndaba limu lyokka. Ebintu bye mwogera nti essiga lya parliament n'erya judiciary n'erya executive nze essiga ndaba eri limu lyokka. Gwe gendako mu kooti yawo nga baagala bakusibe ogende mu kooti awo nga oda evudde waggulu olaba tebakuuma ebbeiro mala emyaka 2 oluvannyuma bakute nga bwe bakola bassewanyana nga tebakuvuna kugamba musango ne gufiira awo naye nga bakuumidde mu kkomera bakumye ebbeiro myaka 2. Lwaki? Politics. Kati bino bintu byetwogerako kwegamba biri ideal byali badde bitu byebirina okubeerawo naye tulina bizzaawo buzza nga bano bannansiko batuviiridde okuzzaawo essiga erya judiciary eryabalamuzi babe nga basobola okulamula ebintu nga bali independent tebatudde ku misumaali giva mu politics. Tugendere mu parliament nga parliament esobola okuyisa kati wali ogenze parliament n'olaba nti waliwo kye baagala kati nga sente za roko ba shareholders tubamanyi roko twagala jiwa bilioni 2 nti past kiyise nga tewali kye mugenda kukola. Kasaba ogera ne speaker kye baagala kyonna kiyita kati tewali ssiga mulekerawo kwerimba. Essiga liririmu all power belongs to one office and one person. Kakati Mao is serving that person and all the others are serving him. So kati tukomao kale tuyanza omuwulire tuyanza omukulembeze ebigambo ebyo Aiza.